Hello, Vanakkam. Welcome back to my channel. Today I want to talk to you about building habits that stick. ஒரு சில பழக்கங்கள் நமக்கு வாழ்க்கை மொத்தம் நம்ம கூட இருக்கும். ஒரு சில பழக்கங்கள் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம், முயற்சி எடுக்கிறோம், ரொம்ப சின்சியராக அதுக்குன்னு முயற்சி எடுத்துட்டுமே நடக்காமல் போகுது. ஆனால் ஒரு சிலது பெரிய கஷ்டம் இல்லாமல் சிரமம் இல்லாமல் தானாகவே நமக்கு லைஃப் லாங் இருக்கிற ஹேபிட்ஸாக இருக்கும். நம்மளே நம்ம வாழ்க்கை எடுத்து பார்த்தோம்னா all of us will have some good habits and some bad habits. நம்ம ஸ்கூல் டைம்லேருந்து கேட்கக்கூடிய விஷயம் தான் நிறைய குட் ஹேபிட்ஸ் we need to learn and நிறைய bad habits we need to drop அப்படின்னா. Why are some things really easy and why are some things really bad? So I used to think a lot about this. அப்போது எனக்கு என்னோடய வாழ்க்கையில் என்ன ஃபீல் ஆயிடுச்சுன்னா, whenever I struggle very hard, like ஒரு ஹேபிட் என்னோடய லைஃப்பில் கொண்டு வரதுக்கு நான் ரொம்ப 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 முயற்சி எடுக்கும்போது lot of the times அந்த ஹேபிட் ஒர்க் அவுட் ஆகவே மாட்டேங்குது. லைக் it doesn't happen for me. In general, I'm not a person very comfortable with routine. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ருட்டீனாக எக்ஸாக்ட்லி 8 மணிக்கு இது பண்ணுறது, 8:30க்கு இது பண்ணுறது, அந்த மாதிரி வாழறது எனக்கு பர்சனலாக கஷ்டம். My mom is very good with that. அம்மா எப்போது அவங்க டைம் வச்சு கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு டெய்லி எவ்ரிடே காலையில் நேரமாக எந்திரிச்ச உடனே இதுன்ட்டு ஷீ லைக்ஸ் தட் ருட்டீன். தட் ஸ்டெபிலிட்டி கிவ்ஸ் ஹர் பீஸ் அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் ஹர் பி வெரி ப்ரொடக்டிவ். ஆனால் ஐ கேனாட் ஃபாலோ தட். ஸோ ஐ ட்ரை டு பில்ட் ஹேபிட்ஸ் இன் ஹர் வே which did not work out for me. அப்போ தான் I used to think about what will work for me. எந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸ் if I try to develop, those will be very good for me. எனக்கு ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும். And during the course of this journey, whatever I have learned and how I have been able to build some habits that are good for me, அதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது அதுதான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். My basic philosophy for building good habits is that I don't like to make my life harder than it is. இருக்கிற சிரமங்களை அதிகப்படுத்தணுன்ற எனக்கு ஐ ஹவ் நோ ஹேட்ரட் டுவர்ட்ஸ் மை செல்ஃப். இருக்கிற சிரமங்கள் அப்படியே அதிகப்படுத்தணும்னு ஆசையெல்லாம் எனக்கு கிடையாது. அண்ட் யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் இட். இது நம்ம வாழ்க்கை இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தட் ஷுட் பி அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ சப்போஸ் நமக்கு ஒரு புது ஹேபிட் சம்திங் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அஸ் அப்படி இருக்குன்னா there are many ways, many things we can do really to build that habit into our life. And one of the important things is எந்த ஒரு ஹேபிட்டாக இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ் தட் இஸ் அ குட் ஹேபிட் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு பில்ட், உங்களோட அல்டிமேட் எய்ம் அந்த அல்டிமேட் எய்ம் வச்சுட்டே நீங்கள் ஆரம்பிக்காதீங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ வாண்ட் டு ஒர்க் அவுட் 1 மணி நேரம் டெய்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு உங்களோட எய்ம் இருக்குன்னா, டோன்ட் ஸ்டார்ட் அவுட் பை ஒர்க்கிங் அவுட் 1 hour a day. I would say start small, like 20 minutes 3 days a week, or whatever else it is that it is manageable for you, or 15 minutes 3 times a week, whatever it is. So we are just getting started from scratch, so don't go to your ultimate goal immediately, and that will be like a huge change. And we are not really built for change. We are better built for keeping things going as it is. We are more inertia prone machines than very adaptable ones, very change oriented ones really. அப்போது நம்மளோட மெக்கானிசம் என்ன இருக்கணும்னா, we need to start small and then build things up, and whatever it is. இப்போ நம்ம 20 minutes a day 3 times a week வச்சிட்டோம்னா, easiest 3 days of the week we can choose, and then we can do that whatever it is that we need to do. The workout பண்ணுறதுன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். And the second thing is that do something that is enjoyable. அந்த ஹேபிட் ஃபார்மேஷனுக்கு இட் வில் ஹெல்ப் வெரி மச் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு இட். நமக்குள்ளே நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் இருந்தால் இட் பிகம்ஸ் ஈவன் மோர் என்ஜாயபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு இட் கேன் ஒர்க் இன் 2 ways. One thing is that you can make the activity itself more enjoyable. Like for example, workout பண்ணும்போது if running is very difficult for you, don't take up running, take up dancing if that works for you. ஒரு டான்ஸிங் உங்களுக்கு பிடிக்கல, உங்களுக்கு வெயிட் எடுக்கிறது பிடிக்கும்னா டூ வெயிட் லிஃப்டிங். வாட் எவர் இஸ் ஈஸியஸ்ட் ஃபார் யூ, தட் இஸ் த வே யூ கெட் இன் டு திங்ஸ். அதர் திங்ஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் ஆட் டு இட். இப்போ டெய்லி உட்காந்து எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறது உங்களுக்கு ஹேபிட்டாக ஆரம்பிக்கிறதா இருக்குன்னா, டோன்ட் ஸ்டார்ட் வித் யுவர் டஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட், ஸ்டார்ட் வித் யுவர் ஈஸியஸ்ட் சப்ஜெக்ட், தென் ஒர்க் யூ வே டுவர்ட்ஸ் சம்திங் தட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ. The idea is that we are trying to give our brain the signal that we are doing it, we are good at it, we like it. That is the message that we are trying to send.
we are not trying to send that நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முயற்சி எடுத்து சோல்ஜர் மாதிரி we went through this and we came out அப்படின்ற மெசேஜ் இல்லை. We just trying to take it small and do small things. And another thing that helps us is this 2-minute rule. நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கிற விஷயமா இருந்தாலும் or any habit really, we have a resistance to just getting up from sitting quietly in one place and then going into doing that thing. Work out பண்ணுறதா இருந்தாலும் படிக்கிறதா இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் சரி, whatever it is. So one thing that helps me is that I will tell myself I will do it for 2 minutes, just 2 minutes. அப்போ 2 நிமிஷம் நான் பண்ணும்போது our brain goes into that mode. Brains don't really like to start stuff, but once something is started, it likes to keep going. So நம்ம work ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா it is difficult for the brain to switch off. If you are going for a walk for 2 minutes, you will keep walking for 10 minutes. அதில் உங்களுக்கு you will not feel that much resistance. So only resistance is initial, and that resistance often comes from the failure. ஐயோ பெரிய வேலை இருக்கு. So if you are making it into a chinna vele, if it is something that is very manageable, very doable, then we don't feel so much resistance. So we are trying to be friends with ourselves and getting ourselves to get started. So 2-minute rule will really help you if the starting is something that is giving you trouble. So 2 நிமிஷம் பண்ணலாம்னு நினச்சிட்டோம்னா you'll do it. And if you're doing it for only 2 minutes really, அப்படி இருந்தால் கூட eventually it will become easier for you and the resistance will go down, then it becomes a part of your lifestyle. And another thing I do is I enable myself to do this habit. Like எனக்கு இப்போ for example ஒரு let us say very unhealthy snack நிறைய சாப்பிட்ற ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா, if my home is full of that, I'm never going to stop eating it. Why do I have to challenge my willpower every day when I can simply take one sweep? இது எல்லாமே வீட்டில் இருந்து வேறு யாருக்கும் எடுத்து கொடுத்துச்சுன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. Remove the distractions from around you. உங்களுக்கு வழக்கமாக இந்த மொபைல் பார்த்துட்டோ ஒரு டிவி பார்த்துக்கிட்டோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிக்கிட்டோ டைம் வேஸ்ட் ஆகுற மாதிரி இருக்குது, ஒரு தட் இஸ் டிஸ்ட்ராக்டிங் யூ ஃப்ரம் யுவர் ஹேபிட் அப்படின்னா switch off. Go to some room where it is not there. That will help you. அதிலிருந்து we will really feel like இந்த distracting thingsலேருந்து வெளியே வரணும். அதே மாதிரி at the same time, that is just part of it. The other half of the coin is that we need to enable ourselves. நம்மளோட ஹேபிட் என்னமோ இருக்கட்டும், ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதா இருக்கலாம், படிக்கிறது எக்ஸாமுக்கு நல்லா you need to sit and read your books அதாக இருக்கலாம், ஒரு whatever it is உங்களோட entrepreneurship-ஆக இருக்கலாம், whatever it is that you want to do, surround yourself with things that will motivate you. இப்போ ஒர்க் அவுட் உங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஷூஸ், ஒர்க் அவுட் க்ளோத்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக பார்க்கும்போது எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கிற மாதிரி இட் ஷுட் பி ரைட் தேர். அண்ட் ஃபார் மீ இட் ஹெல்ப்ஸ் மீ இஃப் புதுசாக ஒரு ஹேபிட் ஆரம்பிக்கும் போது இனிஷியல் ஒரு 2 வாரம் நல்லா என் தூக்கியாக இருந்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டிம் ஆகிடும் இல்லைங்களா. ஸோ டு மேக் மீ ஃபீல் எனர்ஜைஸ்ட், I would like to keep like an image or another quote or something on my phone as wallpaper agavo or in a paper which if I'll write it, that helps me. Another thing that helps me, so enable yourself. So juma ungaloda environment, make it conducive to whatever it is that you're working on. That is what I'm trying to say. And put systems in place. If you are going to gym, ரொம்ப தூரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜிம் கண்டுபிடிக்காம pick up something near you. Walking distance இருக்கிறவங்க கண்டுபிடிங்க. இல்லைன்னா வாக்கிங் போகிறதுக்கு உங்கள் டெரஸ்லாவது வாக்கிங் பண்ணலாம்ல. அப்படி ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் ஈஸியஸ்ட் ஃபார் யூ அண்ட் டூ தேட் ஃபர்ஸ்ட். டோன்ட் வெயிட் ஃபார் அ பர்ஃபெக்ட் திங் டு ஹேப்பன். Just start small and start with the easiest thing, path of least resistance, and reward yourself. At the point that I was talking about earlier, if the activity itself is not enjoyable, then tie it to something that is enjoyable. உங்களுக்கு பாட்டு கேட்குறது ரொம்ப பிடிக்கும்னா நீங்கள் வாக்கிங் போகும்போது மட்டும்தான் பாட்டு கேட்பீங்க அப்படின்னு வச்சுட்டிங்கன்னா you will enjoy listening to music and also walk. Or audio books are, if you want to read something, you can listen to it as audio books while you are doing other things. That will also help to build that character. And habit stacking nu solluvaanga, something else that you're already doing, you can just add one thing at the end of it. Like daily ஏதோ ஒரு விஷயம், if you are doing it every day, ருட்டீனாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் முடித்து கூல் டவுன் பண்ணுற டைமில் you will listen to this particular thing. அது ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கோ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி வீடியோவோ whatever it is, which will help you in some other goal. அப்படின்னு you just if you add on to it, that also makes our body
get used to it. We are just ultimately we are all run by chemicals, we are all run by hormones, and it is up to us to control what hormones get released. And if you are able to link the right hormones with the right actions, then it is easier to build habits. So other than we need to optimize make it easier for us to respond positively to the habit that we are trying to build. That's the basic idea. It is not that we need to be fully focused and highly நல்ல willpower ஓடு எல்லாமே daily பண்ணணுன்றதை விட we'll make it as easy as possible for us to follow through the habit. easier daily கொண்டு வரதுக்கு we are just making things easier for ourselves. அப்படி கொஞ்சமா we will start, it will become a part of us, it will become a lifestyle, and then we don't have to struggle so hard. Then it becomes like any other habit. It will just be a part of us. Our lifestyle maaridu. That is why we need to also another thing I want to say is that daily motivation namakku illanala and the consistency varadhukku we need to put in place mechanisms like daily office la irundhu vara valiyila if there is something, if and vara valiyile if you can stop and do your workout somewhere nadandittu konjam rendu stop munadi irangikittu if you are walking the rest of the way workout adile mudinjidum. Things like that. Whatever, think of good systems for yourself based on your own goal, unga situation ku etha madri, that will help build new habit, build a good habit. It will help you. If for me enakku romba helpful ah irukkiradhu enna tickers or habit trackers, these are things, or it can just be paper pen also, where I will tick every day that I have done a good thing. Like ipo na kaalayila if I want to, let us say I want to get like 8 hours of sleep. I sleep very well, so it is not really a tough thing for me. But suppose I was a person who doesn't get good sleep and I was trying to accomplish it, how I would go for it is, இப்போ 8 hours என்னைக்கெல்லாம் நம்ம தூங்குறோமோ or going early to bed னே வச்சுக்கலாமே. Daily 11 மணிக்கு if I go to bed, I will consider it a win. அப்படி இருந்துச்சுன்னா every night I go to bed at 11 o'clock, the next day I will give myself a new tick. So 10 days இது பண்ணிட்டு இருக்கோம், 11 days of uninterrupted this, 12 days of uninterrupted this. That will make us motivated to see it every day. It will be visible directly in front of my face wherever I go, like phone wallpaper ஆகவோ or ஒரு பேப்பர் பென் என்ன நான் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டரில் ஒரு சின்ன போஸ்டிட் நோட்டாக ஒட்டி வச்சுட்டோ, whatever it is, it will just help us tick. Or it can be an app. இப்போ நிறைய apps and tickers are available which you can put anywhere, which will show your progress. என்னென்ன எத்தனை மணி நேரம், this many minutes uninterrupted, this many days without missing, அப்படி if you are putting it, the tickers will give you a feeling like 0 days. இன்னைக்கு இப்போ ஒன்றும் ஆரம்பிக்கல, we are at 0, we have not started a new habit, so we are at 0 days old. But today if you are able to do it, then next morning or today evening after you do it immediately you can tick it, so it will become 1 day. Then the next day if you do it again, it will become 2 days. So we will keep doing it until we have gone that many days, and then we can reward ourselves. In the 10 days complete பண்ணும்போது we'll reward ourselves with this small things, small appreciations for self. We can do it like that. So these things are visual representations of our own progress, ways to appreciate and motivate ourselves. It is like little badges. நமக்கு சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது we used to get good child na badge star கொடுப்பாங்க. Similar things. We can keep our own ticker and we can watch the progress. That will help us feel motivated. That really motivates me actually. எனக்கு அந்த ticker வச்சு என்ன progress பண்ணாததால I will feel very happy every time I look at it, and then I will feel like அது fill பண்ணணும். Another way the way that I have used tickers is that 100 hours complete பண்ணணும் for whatever thing அப்படின்னு மைண்டில் ஒரு கோல் வச்சுக்கோங்கன்னு வச்சுட்டிங்கன்னா I will keep putting. இப்போ டெய்லி இன்றைக்கி நம்ம 30 நிமிஷம் பண்ணிட்டோம்னா timer will go up to 30 minutes. நாளைக்கு 1 மணி நேரம் பண்ணிட்டோம்னா 1.5 மணி நேரம் ஆகும். அதுக்கு அடுத்த நாள் 10 நிமிஷம் தான் பண்ணிடுச்சுன்னா 1 மணி நேரம் 40 minutes அப்படின்னு அவுட் ஆஃப் 100. அப்படி நான் என்னோட டெய்லி அவுட்புட் இத்தனை மணி நேரம் பண்ணியாச்சுங்கிறது அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ மை கோல் வில் பி தட் ஐ ஷுட் ரீச் தட் 100 hours. ஐ ஹவ் டன் திஸ் ஃபார் ரன்னிங் லைக் 100 kilometers ஐ ஹவ் வாண்டட் டு ரன் இன் 1 month. ஸோ டெய்லி எவ்வளோ whatever 2 kilometers if I am running, then 2 out of 100. Then the next day if I am running 3, it will become 5 out of 100. அதுக்கு அடுத்த நாள் only 1 kilometer ஆனால் கூட I'll push it to 6 out of 100. So this keeps me going. So full ஒரு length 5 kilometer பண்ண முடியாத நாள் கூட ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு I will mentally feel like I need to see my ticker moving. That helps me to go towards that goal. It's like filling into a small goal of ours. So that helps. These are all various things that have helped me to form good habits with least resistance.
I hope they were of some use to you. Good luck with all the good habits that you want to build. Best wishes and thank you so much for watching. Bye bye.